In my subject BEA, Group A Business Economics, today I shall discuss about elasticity of demand. What is elasticity of demand? Responsiveness of any commodity demand due to change in its price is called elasticity. If the determining factor, if there are two factors such as independent variable and dependent variable, P and Q. Q depends on P. So a relationship between P and Q can be expressed through law of demand. In our analysis, we will discuss what will happen if P changes on Q. That is, responsiveness of commodity demand due to change in its price. Normally, for normal commodities, price changes, and for that reason, demand for that commodity changes. But there may be some different in case of different commodities. When commodities are essential, in that case, price will not affect the demand significantly. But in case of luxurious goods and others, price change will affect massive on demand for that commodity. So demand for any commodity is always has certain responsiveness regarding change in demand, change in price. Now there are other factors also which determines the demand for commodity. We now keep all those factors such as income, choice and preference, price of other commodities, etc. Those will remain constant, and in that case only change in price will affect the demand for the commodity. In formula we can say it proportionate change in demand by proportionate change in price. Proportionate change means percentage change, that is change in demand by demand. Any change in demand should be analyzed with respect to total demand at that time. So actual demand and change in demand, then we can say it responsiveness or proportionate change. It may be also percentage change if we multiply it with 100, and that will be percentage change. Now percentage change in demand, that is change in demand by demand, and percentage change in price, that is change in price by price. Change in price by price. This is elasticity of demand. This is the formula. Here this delta indicates small change. When delta Q, we can say it small change, infinitely small change in demand, and in case of delta P, it is infinitely small change in price. So change in demand by demand, change in price by price, that is equal to change in demand by demand and price by change in price. So change in price by delta Q by delta P into P by Q. This is elasticity. The formula of elasticity is E equal to delta Q by delta P into P by Q. For normal commodities, price changes and demand also changes, and this change may be expressed in different ways. In normal demand curve we know all demand curves are negatively sloped. The inverse relationship between price and demand for the commodity remains, and for that reason demand curve slopes downwards from left to right. So each and every demand curve has certain slopes, and with that slope we can analyze the elasticity, responsiveness or change in demand due to change in price. Say this is a demand curve, this is also a demand curve. In normal consequences we can say that this is more elastic demand curve, more elastic demand curve, and this is less. If it is such and such stiff type, then it is less elastic. It is more elastic, it is less elastic, but it cannot be expressed like this way.
suppose if we try to measure elasticity at this point, then price will be such and demand will be such, Q1 and OP1. If any change in price P1 to P2, it is a very small change, say P1 to P2, very small change, but demand changes significantly. So this is more elastic. But in this case, suppose price is such, demand is such, price falls from this to that. You see, price changes significantly, but demand has not been changed like that. So this is inelastic or less elastic demand. But actual demand, elasticity of demand can be measured through a straight line which has certain intersection point in both the axes, and that is actual elasticity of measurement of elasticity of demand. For this, if this is the demand curve, then at the midpoint, elasticity will be equal to 1. Above point, elasticity will be greater than 1, and below that point, elasticity will be less than 1. It can be expressed in other way, that is through measurement. If we measure elasticity of demand, then we can show this. বাংলায় শুধু এইটুকু বলে রাখছি যে কোনো একটা দ্রব্যের দামের সামান্য পরিবর্তনের ফলে চাহিদা পরিবর্তিত হয়। যদি সামান্য পরিবর্তনের ফলে চাহিদা অনেকখানি পরিবর্তিত হয়, তাহলে সেটাকে বলা হবে অধিক স্থিতিস্থাপক চাহিদা। আর যদি দামের সামান্য পরিবর্তনের ফলে চাহিদা খুব সামান্য পরিবর্তিত হয়, তাহলে বলা হবে কম স্থিতিস্থাপক চাহিদা। স্থিতিস্থাপকতা বলতে অ্যাকচুয়ালি বোঝায় দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদা কি হারে সাড়া দিচ্ছে, কতটা রেসপন্স করছে বা সাড়া দিচ্ছে। দাম পাল্টালো, ধরো সল্ট, নুনের দাম যদি দাম খুব বেশি বেড়ে যায়, তাহলে কি নুন খাওয়া লোকে বন্ধ করে দেবে? তা দেবে না। আবার নুনের দাম যদি খুব কমে যায়, লবণের দাম যদি খুব কমে যায়, তাহলে যে লোকে গাদা গাদা লবণ খাবে তাও নয়। সুতরাং এসেনশিয়াল কমোডিটির ক্ষেত্রে দাম যতটাই বাড়ুক কমুক না কেন, চাহিদা তেমন বাড়ে কমে না। সেই জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা কম হয়। কিন্তু যেগুলো লাক্সুরিয়াস দ্রব্য, যেগুলো ব্যবহার করলেও হয় না করলেও হয়, আর যেগুলো বিভিন্ন কারণে লোকে আর্থিক অবস্থা ইমপ্রুভ করলে অনেক কিছু কারণে কেনে, সেগুলোর ক্ষেত্রে দাম সামান্য বাড়লে কমলে চাহিদা অনেকটাই প্রভাবিত হয়। তো সেক্ষেত্রে মেজারমেন্ট অফ ইলাস্টিসিটিতে আমরা বলেছি যে দামের সামান্য পরিবর্তনের ফলে, ইলাস্টিসিটির ক্ষেত্রে এটাকে বলা হয়েছে দামের সামান্য পরিবর্তনের ফলে চাহিদা যে হারে পরিবর্তিত হয় তাকে দামের চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়। এটা চাহিদার ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, এটা আয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আয়ের সামান্য পরিবর্তনের ফলে, যেমন যদি ইওয়াই লিখি, আয়ের সামান্য পরিবর্তনের ফলে চাহিদা যদি অনেকখানি পরিবর্তিত হয়, তাহলে এটাও কি হবে? প্রপোর্শনেট চেঞ্জ ইন ইনকাম, proportionate change in income by proportionate change in proportionate change in demand by proportionate change in income। এই দিক দিয়ে আমরা ইনকাম ইলাস্টিসিটি দেখাতে পারি। অর্থাৎ ইওয়াই ক্ষেত্রে এখানে হবে dq by q by dy by y, অর্থাৎ dq by dy into y by q। এনিওয়ে, যে কোনো একটা দ্রব্যের ক্ষেত্রে এইভাবে ইলাস্টিসিটিকে আমরা দেখাতে পারি।